forte de SMS, segurança, meio ambiente e saúde, a semana da CIPAT, de prevenção de acidentes. A gente fechou agora até lá no auditório, tivemos apresentações, né, do Josué, né, foi ontem, né, Josué? Muito positiva, trazendo exatamente os fatores humanos, né, aquele teu template que não sai que exatamente, né, como os fatores psicológicos, como tudo isso tem essa interface para a gente realmente construir um local e um ambiente de trabalho seguro, né? Então eu acredito muito nesse movimento que a gente está fazendo, que a Petrobrás está fazendo, né? Que o Ministério do Trabalho está fazendo, que o sindicato também participou efetivamente para a gente conseguir chegar nesse momento aqui. É um momento total de aprendizado. A gente iniciou a ser parte com a palestra do professor Zeca, que ele é da Dom Cabral, é o antigo padre Zeca, né? Ele era padre, depois ele foi fantástico, e ele trouxe um assunto que ele foi meu professor lá na Dom Cabral, que ele fala muito sobre estabelecer a confiança, como você estabelece a confiança, né? E é um processo que tem que ter assim um autoconhecimento, principalmente da liderança, dos propósitos, das fases, de toda a parte organizacional, para se tornar algo prático no dia a dia do trabalhador. Então você ter uma organização confiável, ela não é construída, ela tem que ter um nível de atenção, principalmente organizacional, da liderança muito forte. E ele trouxe exatamente isso, fazendo um link da necessidade da gente ter de ser humilde, não no sentido de ser humilde, de ser menos, que muitas vezes a gente fala de humildade e traz, o cara é humilde, ele é menos. Não. Uma pessoa humilde, uma liderança que consiga ouvir e ter uma escutativa, e por ter coragem de fazer essa reflexão e saber aonde você está para você poder chegar e melhorar, é fundamental. Então muitas vezes a gente não aprende, por isso que você comenta que tem 30 anos de acidente, né? E se você ver, antes desses 30 anos nós tivemos vários acidentes. Se você for ver a história da Petrobrás, eu vivi esse aprendizado da Petrobrás em 2000, com o vazamento da Baía de Guanabara, com o vazamento do Paraná, depois do P36, uma plataforma, né? Entramos com a liderança em SMS, trouxemos a do POM, fizemos toda uma organização baseada em SMS como valor. Depois continuamos ainda a ter acidentes, né? E por quê? Implementamos as regras de ouro, pegamos todos os nossos acidentes, definimos quais foram as causas que levaram aqueles acidentes, identificamos as regras de ouro. Muito forte, trabalhamos até hoje nas nossas regras de ouro, mas mesmo assim ainda tem acidente. Então a busca ela é contínua, a excelência é como se fosse uma utopia, mas o que a gente tem que ter, né? E é isso que a gente tem que despertar na nossa equipe, né? E que a gente tem que buscar todo dia. Então, chegar na refinaria atento, uma escuta ativa, fazendo uma abordagem com a equipe diferenciada, entendendo, faz toda a diferença. Então, eu acho, não tenho dúvida, e aqui tem um trabalho diferenciado, a REVAP fez esse trabalho junto com o Ministério do Trabalho, que desenvolveu o mapa. Eu estou aprendendo, né, todo esse processo que vocês implementaram, que tem tudo a ver com os fatores humanos, para a gente ver a parte mais organizacional, quais são as questões que ainda são latentes, que a gente ainda não conseguiu olhar de fato e resolvê-los. Então é uma busca forte. Então, mais um momento desse de reflexão, de pegar esse material todo do professor Coze e dar sequência para a gente, é um grande desafio. E me deixa com a base bem robusta, no sentido que esse é o caminho, né? Ontem o Josué também estava refletindo sobre isso, né?
Aí você vê o potencial que essa Petrobrás tem. Josué entrou como técnico de operação, como eu também entrei como técnico de operação, né? A possibilidade dele hoje ser dentro da Petrobrás um consultor, um PhD, como é que consegue isso, né? As possibilidades que a companhia fornece. Então essa conexão, essa energia e essa coisa positiva, né, da capacitação, da formação, né, Josué, é que vai fazer toda a diferença, né? Então que sirva para a gente mais uma vez, né, um momento de aprendizado e que a gente utilize, né, o livro e possa fazer boas reflexões e um aprendizado para evitar mais acidentes na refinaria. Ok? Vamos em frente, firmeza no propósito aí. Sejam bem-vindos. Né? Bom dia. A gente entrando ainda. Eu espero que vocês tenham aproveitado o café ali que a gente organizou para vocês, né? Vi que ainda tem bastante coisa para comer, né? Eu espero que a gente consiga fazer network e aproveitar. Bem, eu sou a Amanda, em nome da Associação de Saúde Ambiental e Sustentabilidade, ASAS, e do Fórum Acidentes de Trabalho, Fórum AT, queremos dar as mais calorosas boas-vindas a este evento que foi tão esperado. Eu realmente estou muito feliz que estejamos aqui no 90º encontro, 98º encontro do Fórum Acidentes de Trabalho, lançamento do livro 30 anos de acidentes, porque estamos chegando próximo ao 100º encontro do Fórum. E também porque este lançamento ele tem uma história de trabalho compartilhado. Este é um evento que acontece no interior de um projeto, um trabalho que envolveu outras tantas ações realizadas a muitas mãos. Foi um acordo assinado entre a REVAP e o Ministério Publico do Trabalho, mas contou com diversas parcerias, como da Academia, do Sindipetro, da ASAS e do Fórum AT. Eu não sei se vocês conseguiram ver os slides que estavam passando aqui anteriormente, onde apresentamos a lista de ações desenvolvidas no âmbito deste projeto. E aí não sei se vocês podem imaginar o tanto de pessoas que estiveram envolvidas e que viabilizaram, de uma forma ou de outra, a sua concretização. Então, com isso eu já me justifico, porque eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, né? Uma das ações que a gente apresentou ali foi a publicação de 3 livros. O Fórum Acidentes de Trabalho vem fazendo um esforço em traduzir grandes autores das ciências da segurança, como Raoni, Abertura, Danilo, Decker, Hopkins e Le Coze. Todas essas publicações estão disponíveis para download gratuito na biblioteca virtual do Fórum. Então, em relação aos agradecimentos, para a publicação desse livro, agradecemos a Daniele Galo e a Sandra Beltrán da ASAS, grandíssimas parceiras de trabalho, né, de vida aí que vai se formando. A doutora Carolina de Almeida Mesquita, procuradora regional do trabalho da 15ª Região. Ao tradutor Arthur Tapia, que está presente. A equipe da editora Blusher, a equipe de voluntários do projeto de pesquisa Itapar, que revisaram o livro, e a Márcia Schuller, pesquisadora da equipe, que também fez o livro da capa, né, dos 3 livros que a gente publicou, inclusive. E para este evento de lançamento, agradecemos a Gabriela Heróico, da Faculdade de Saúde Pública, que hoje está como cameraman nossa aqui, a nossa intérprete Luísa Vilela, a equipe de SMS da REVAP, especialmente aqui nas pessoas do Gerson Andrade, do Felipe Crisóstomo, ao Fórum Acidentes de Trabalho, e a vocês, público, trabalhadores e pesquisadores que nos acompanham. A gente faz um voto de pesar pela morte de Inicial, agora no mês de setembro, que é uma referência para a gente. E para finalizar, né, um imenso agradecimento aos convidados de hoje, que a gente vai pedir que venham cada um, né, aqui para fazer sua fala. Então, que é Jean-Christophe Le Coze, chefe de pesquisa de fatores humanos e organizacionais do Instituto Nacional de Ambiente e Riscos Industriais da França, e Raoni Rocha Simões, professor e pesquisador do Departamento de Engenharia da Produção da Universidade Federal de Ouro Preto,
e moderador deste encontro. Então, acho que ficamos aqui. Eu também quero lembrar vocês que a versão PDF desse livro está disponível para download na biblioteca virtual do Fórum Acidentes de Trabalho. O evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal YouTube do Fórum AT. E vocês podem solicitar pelo e-mail da Sandra mais livros, tanto do Le Coze como dos outros que a gente fez publicação por esse projeto, tá bom? Aproveitem o evento, tá? Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu sou Raoni, como a Amanda falou, da Universidade Federal de Ouro Preto. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer bastante o convite aqui do Fórum AT, do ASAS, para poder apresentar o livro do Le Coze e para poder mediar essa discussão. Bom, eu recebi uma missão muito difícil, né, que é a de apresentar o livro do Jean-Christophe Le Coze. E ela é difícil, eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque nunca é fácil a gente apresentar o livro de um autor com ele presente, né? A gente pode cometer alguns enganos. E, em segundo lugar, porque é um livro denso, um livro que traz muitas contribuições teóricas, metodológicas, empíricas. Para quem já leu sabe disso, quem vai ler vai ter o prazer de descobrir isso. E falar isso, né, apresentar isso em 10 minutos, não é uma tarefa fácil. Mas eu vou tentar aqui cumprir, né? Então, o livro 30 anos de Acidente, a nova face dos riscos tecnológicos de Jean-Christophe Le Coze, faz uma releitura das teses e ferramentas em segurança desenvolvidas nas últimas décadas. Inicialmente, o autor argumenta sobre a falta de diálogo entre as disciplinas que têm o mesmo objeto de estudo da segurança. Então, ele está falando da engenharia cognitiva, economia, sociologia, filosofia, ciências da gestão, ciências políticas, todas elas que têm um trabalho humano como objeto de reflexão, para em seguida mostrar a necessidade de se repensar os modelos de segurança desenvolvidos desde os anos 80, com base nas contribuições dessas diferentes disciplinas. Assim, apesar de ser uma densa discussão teórica, o livro busca responder a questões pragmáticas: onde, quem, o que, como, quando, questionar ou observar os múltiplos atores e entidades heterogêneas que compõem esses sistemas, para melhor compreender, mas também para antecipar e prevenir desastres industriais. Com essa proposta, 30 anos de acidente traz diferentes contribuições que divido aqui, grosso modo, em 3 grandes partes. A primeira, uma análise do desenvolvimento teórico sobre os riscos tecnológicos maiores e segurança industrial. Segunda, o desenvolvimento de uma relação original entre o conceito de complexidade e a segurança. E terceiro, novas propostas teóricas e metodológicas para a gestão da segurança a partir de uma análise crítica dos modelos. Eu vou desenvolver rapidamente cada uma dessas 3 grandes contribuições. Então, primeiramente, o autor apresenta uma análise do desenvolvimento teórico em diferentes campos disciplinares que estudam riscos tecnológicos maiores e segurança industrial a partir dos anos 70 e 80, utilizando como critério de análise 4 dimensões. O primeiro que ele usou, ele chamou de instalação, e se refere aos métodos clássicos de risco, de análise de risco, melhor dizendo, desenvolvidos nos anos 90, tipo RASOP, FMECA, que se baseiam na avaliação e controle dos riscos das instalações por meio de análises lineares e quantitativas de eventos, trazendo o operador, sobretudo, como probabilidade de fracasso. Em seguida, é a dimensão da cognição, que se refere aos estudos seminais de Jean-Christophe, nos anos 60, e a sua proposta de modelo sobre o erro humano. A partir dele, diversos outros atores aparecem e desenvolvem as suas pesquisas na mesma direção, alguns bem conhecidos entre nós, como Eric Monagel, René Malberti ou Sidney Becker. E eles vão defender os aspectos positivos do erro humano, como a sua necessidade para gerar aprendizagem e desenvolver a expertise nos indivíduos no trabalho. A terceira dimensão que ele levanta é a análise da segurança da organização.
Ou seja, pesquisas que mostram a responsabilidade da gestão para proteger ou para fragilizar a segurança. Le Coze, então, mobiliza diferentes autores e conceitos, como sinais fracos, erro humano, retorno da experiência, as noções de acoplamento e entrelaçamento complexo dos sistemas do Charles Perrow, assim como os de redundância organizacional ou capacidade de autorregulação e auto-organização das organizações de alta confiabilidade. Ele mostra, então, que para muito além dos operadores, a organização e a natureza do sistema técnico são fontes determinantes das causas dos problemas. A quarta e última análise, ou dimensão, é a regulação. Uma reflexão sobre os instrumentos de ação pública, ou seja, o controle pelo Estado sobre as organizações para fins de prevenção. Além dessa análise do desenvolvimento teórico sobre riscos tecnológicos maiores de segurança industrial, Le Coze desenvolve de uma forma muito original a noção de complexidade, trazendo para o centro da discussão sobre segurança. Para isso, ele mobiliza o trabalho do filósofo e sociólogo Edgar Morin, que desenvolve a partir dos anos 70 um pensamento não compartimentalizado sobre o protagonismo do sujeito na ação. Morin defende, primeiro, que a ciência não é capaz de alcançar a realidade, apenas dialoga com ela e constrói representações limitadas sobre o mundo. Como consequência, é necessário aceitar que erros sempre vão acontecer e que é necessária uma reflexão constante sobre isso nas organizações. Em suas palavras, do Morin, abre aspas, quando o pensamento descobre o gigantesco problema dos erros, ilusões que nunca cessam de se impor como verdade no curso da história humana, quando o pensamento consequentemente descobre que carrega dentro de si o risco permanente de erro e de ilusão, ele, o pensamento, deve então procurar conhecer a si mesmo. Fecha aspas. Nesse sentido, o desenvolvimento tecnológico presenciado em nossa vida contemporânea que pretende eliminar erros e assim eliminar as pessoas dos processos, devem ser repensados. Fractais, algoritmos e autômatos que buscam captar dados para simular situações futuras nunca conseguirão contemplar a complexidade de sua plenitude. É nesse sentido que Robert Houdin, prêmio Nobel em Física, em 1998, afirma que, abre aspas, essas abstrações são um pacto com o diabo, porque frequentemente distorcem as coisas tão grotescamente que não se tem nem mais uma representação fiel da realidade, fecha aspas. A complexidade, então, está relacionada com as interações entre as pessoas, o trabalho e o ambiente. Analisar um evento, seja em qual for, demanda que a gente, enquanto gestor, engenheiro, pesquisador, consultor, analista, se coloque em situação para compreender as informações disponíveis e as possíveis interpretações geradas pelos indivíduos no momento da ação do evento. Se não caímos na armadilha do viés retrospectivo, na qual analisamos fatos do passado com dados do presente, gerando conclusões que normalmente recaem sobre a responsabilização do comportamento da vítima. Esse cenário é construído por Le Coze para propor avanços na relação sobre complexidade e segurança. Sistemas complexos devem partir de uma forte centralização, hierarquia e coerção e baixa autonomia dos indivíduos para o policentrismo, descentralização, autonomia, múltiplas interações entre os indivíduos e grupos, polivalência e tolerância a desvios e não conformidades. Da mesma forma, a análise de acidentes requer abordagens mais sofisticadas do que aquelas baseadas em árvores de análise com esquemas lineares de causas e consequências associados a cálculos probabilísticos. Por fim, esse livro traz propostas teóricas e metodológicas feitas a partir da análise crítica realizada por Le Coze sobre os modelos de segurança desenvolvidos ao longo da história. Tomemos o caso da análise realizada nos modelos de Reason e Rasmussen que ele faz. Em seu famoso modelo do queijo suíço, Reason defende o acidente como um alinhamento de falhas ativas, os buracos do queijo, e condições latentes, as fatias. Como pontos fortes, esse modelo tem, entre outros, uma compreensão intuitiva, imediata e é mais sistêmico do que individual. Por outro lado, ele não explica muito bem como se alinham esses furos nas fatias do queijo e permanece em uma visão sequencial e linear das causalidades dos acidentes.
Já nos dois modelos de Rasmussen, o AXMAP e o modelo de migração para as fronteiras do funcionamento seguro, o princípio fundamental é a passagem de uma abordagem micro para uma macro. Com a defesa que, em situações complexas, o desvio não é um problema, mas uma necessidade de adaptação e sem erros não há aprendizagem. Assim, em vez de buscar eliminar erro, é mais pertinente do ponto de vista da segurança procurar especificar o limite dentro do qual o erro pode acontecer. Os pontos fortes dessas abordagens são o fato de serem interdisciplinar e de substituir as noções de erro e falha pelas de variabilidade e adaptação de operadores e gestores. Já os limites estão no fato de permitir imaginar que existem limites, as linhas do modelo, que poderiam ser concretamente identificados e definidos, e não indicar como as disciplinas científicas poderiam se comunicar melhor entre si. A partir dessas críticas, Le Coze propõe então dois novos modelos, para, por um lado, avançar sobre os limites dos modelos existentes e, por outro, contemplar a complexidade, o construtivismo e as leis. O primeiro modelo que ele propõe, ele chama de modelo sistêmico e dinâmico de construção de segurança industrial e traz mais explicitamente as dimensões gerencial, sociológica e política da segurança industrial na geração ou prevenção de acidentes. Já o segundo modelo, que ele chama de sistema sociotecnológico modificado, propõe uma nova abordagem da visão de Rasmussen sobre o sistema sociotécnico, inspirado por considerações de fundo de natureza mais epistemológica e filosófica. Para além de avançar do ponto de vista pragmático, com propostas de novos modelos, o Le Coze também busca avançar do ponto de vista teórico, fazendo uma análise das mutações globais das sociedades a partir das ondas de acidentes a partir de 1980, mas tomando especialmente o caso da empresa BP como exemplo. Mesmo estando em grandes dificuldades econômicas e financeiras nos anos 80, a BP se tornou uma empresa líder mundial no século XX graças ao seu diretor, John Brown, que desenvolveu um alto grau de descentralização e autonomia nas entidades do grupo. O foco foi explicitamente transferido da engenharia para a gestão comercial e financeira, acompanhado por uma eliminação gradual da capacidade de expertise interna. Com isso, os mercados agradeceram, recompensaram a empresa pela redução dos seus custos e pelo lucro alcançado em comparação com seus principais concorrentes. O acidente em Texas City, em 2005, serviu para questionar esse modelo. E as ações foram tomadas para recuperar o controle interno e a expertise técnica que haviam sido gradualmente perdidos no final dos anos 90. Apesar disso, 2 anos após o acidente, o sucessor de John Brown, Tony Howard, relança práticas para atender o mercado. O processo de redução de custos se reiniciou, metas foram gradualmente estabelecidas, com poucos incentivos para a segurança, e retomaram os resultados esperados pelo mercado até o acidente do Golfo do México, em 2010. Le Coze faz então uma análise em profundidade em termos de instalações, cognição, organização e regulação para esse acidente, chegando a uma reformulação do conceito de acidente normal do Charles Perrow. Assim, ele fecha o livro defendendo que o acidente normal, entre aspas, de Perrow, tem na verdade outras razões mais contemporâneas. Primeira, o sistema de riscos opera com pressões e restrições tecnológicas, competitivas, sociais e financeiras que implicam equilíbrios complexos e processos de tomada de decisão. Segundo, operadores, engenheiros e gestores adaptam-se, decidem e constroem a segurança em universos incertos e complexos, constituídos por incertezas tecnológicas no projeto, na operação, nas instalações e nas automatizações, nas organizações, nos mercados e na concorrência. Terceiro, ninguém pode pretender ter uma visão global do sistema, porque a nossa racionalidade é limitada. As causalidades são complexas e nunca inteiramente claras. E quarto, limites operacionais de segurança são provavelmente muito mais ambíguos e menos claros que muitos atores públicos e privados estão dispostos a admitir publicamente, especialmente ali onde mais se valoriza a inovação tecnológica, gerencial e financeira. Para concluir, a obra 30 anos de acidente, a nova fase dos riscos sociotecnológicos, parece se constituir como uma excelente proposta de avanço no campo da segurança, uma vez que busca, e parece conseguir, o equilíbrio entre análises aprofundadas e em perspectiva de teorias e modelos de gestão desenvolvidos nas últimas décadas,
análises e reanálises em detalhe de casos reais, de acidentes e modelos de prevenção, bem como propostas, a partir disso, de novas formas de compreender acidentes e gerar prevenção. Em resumo, Le Coze mostra então como causalidades complexas devem ser analisadas, não mais somente a partir de um ângulo técnico, mas sobretudo de um ângulo sociotécnico, compreendendo organizações a partir da interação complexa entre indivíduos e compreendendo esses indivíduos como detentores de expertise e segurança do sistema. Uma obra, portanto, fundamental para toda a indústria no mundo contemporâneo. Espero não ter distorcido muito a obra por depois. Obrigado. Is that okay if I go up there rather than sitting here? Can I go on stage? Is it Yes, fine? of course. Well, I don't need to talk anymore. They already introduced everything about the book. So I might just stop there and have a drink. Thank you so much, Raoni, for doing this. So we had a little problem. I don't have the stick to change the slides, so I have to raise my hand to ask people to change the slides. So you'll see me a lot doing this during the presentation. So of course, I've got a lot of thank you to give. And I will also be careful not to speak too quickly, so I'll check with the translator, and thank you for doing your job today, if I'm not talking too quickly. It's a real pleasure to be here, of course. Sorry also, one thing is that we'll be looking behind me on the slides, because I don't have a screen with my slides ahead of me, and I've got a lot of text, because I think this presentation will be available for you, so you can use it later. So I've got a lot of text, so you can read it and be able to use this presentation also with the book, because you'll see the philosophy of this presentation is a sort of a guide to go through a book that is a pretty dense book, as it was summarized by Raoni. So this is a great pleasure for me. As a researcher, it's always an honor when your book is translated from in another language, and it's very important. It's a kind of a certain sort of achievement for a researcher to have this kind of recognition. So I would like to thank you very much for your interest. So of course there are a lot of people here to thank. Arthur Tapia, I'll say a few words about this in a minute, of course, the translator of the book, and all the people who contributed to the reading of this translation to make sure that the notions and the ideas are correct from French to Portuguese. Thank you to Sandra, Rodolfo, Daniel, and Yamanta for their hard work to make it happen. I'll probably forget some people, sorry if I do. Thanks for Para for his proposition to translate the book also, because I think that's his idea at first, and then I'm very grateful for that. Thank you, Raoni, for introducing the session and for moderating later. Thank you also the translation helpers. Just to start with a very funny anecdote this morning, and that introduces the issue of translating. So Arthur this morning sent a picture from the bathroom of the hotel we all stayed in. And this is a picture about a product that is part of the bathroom when you come to this hotel. And as you see the translation there, from Tuca de Bagno, has become anti-brain wash kit, instead of shower cap in English. So it's a very funny anecdote. It's a nice way of starting this session for many reasons. How such initiative can be
organization produced on a mass scale across the hotel chain. So everybody going to this room has an empty brain, wash it. That's a bit of an interesting question about organization. How complex is the translation process? Who's done this translation? And translating is something that is not an easy thing to do, so I'd like to again thank you, Arthur, for doing this, especially in the context of this book. Or perhaps, and that's interesting for us, was it a computer doing it? Was it an algorithm doing it? With nobody checking afterwards about this translation? Which brings us to the question of what do we do with computers today? Here it's in the process of translation, but what about in the context of safety? So that's an interesting question. But mostly, I think, what is strange about this anecdote is that we're precisely doing something else today. We do not want to be an anti-brain moment this session. You have to get open-minded, and it's quite the opposite. So, don't put on your empty brain washing, please, and listen with an open mind this presentation, please. So, when I was asked to come and to introduce this book, I felt like there was a bit of a challenge for me here, because it's a book that is written with an academic ambition. And books written with academic ambitions often are directed towards other academics, but I also have an intention in this book is to be able to talk to practitioners and try to move on perhaps with new ideas when it comes to safety. So it was a bit of a challenge, to be honest with you, in an hour to introduce the book with a mix of practitioners and academics, but at the same time, it's a fantastic opportunity. So the way I see this session and my hour with you today, and the next moment for interacting with questions, is to try to find a way to make the book for you appealing. Try to offer a guide into the book and to make it an interesting, perhaps, journey, intellectual journey as well for you. That is not an easy thing to do, and I was happy also to go through that process. I think that one way of working out this translation and working out this presentation is to situate this in my intellectual journey as a researcher, as a scientist, to share that with you, and to be together sharing this idea that we all have an intellectual journey. It is a story, as of course the title implies, of accidents. It is a story of safety. It is the story of authors, of evolution of work and organization, as was introduced eloquently by around a minute ago. And it is about also safety science. It is about this development of the field of safety as an academic discipline, as an important topic for investing resources from practitioners, from industry, from regulators, and from researchers to work together on this journey to improve the way we think about safety, and that we translate this operationally, practically, to make sure that complex industrial plants such as this one today remain a safe place. So one way to see this book, therefore, is to do that, increase the awareness, create opportunities for conversations, and then to think together about all of these topics. So, of course, it is important for HAC professionals, people in science, people in corporate. On Wednesday, I was in the headquarters of Petrobrás, which is a different place than a plant. So the thinking of connecting headquarters with site is an important topic. It's something that we need to think of course. Engineers, managers, regulators, civil society, students, unions, all this, as we mentioned in your introduction, of course, it is a process of bringing a lot of people together to discuss about these things. It's not something that you can be looking into individually. You have to look at, and you'll see in my presentation, as a sort of interactive way, bringing a lot of people in.
Is that okay with the translation? Not too fast? Okay, thank you. So let me try to convey this intellectual journey to you with my own story. Sorry, it's going to be a bit self-centered, but that's the way I guess part of the research process is about, because you work a lot, you produce books, and therefore it's about you, but also myself, I'm part of the wider community of people, as I introduced just a moment. So how did it start for me 20 years ago? It started with this accident in a pyrotechnic plant in France, with people dying from this explosion in a pyrotechnic plant which produces dynamite. Very, very dangerous place to be. And the question I was in charge of 20 years ago was to, as an engineer who became a sociologist and economist, as an engineer who had an interest for this, and this is why my institute asked me to do this investigation, to look into the technical, human, and organizational dimensions of this event. That was the beginning of my journey. That led me today to talk to you about my books, about my research, and about my empirical work. This is interesting to reflect on that, because in fact I started with the engineering side of things, the technical sides. Why such an accident happened, technically speaking. And when you do this, you look at different things that are related to the system, about the configuration of the system, where people were in the plant, what sort of engineering systems we're talking about. And that was the start of the investigation. What technologically went wrong? And then I started to look into the system, and as you imagine, producing dynamite is a very dangerous process. Therefore, you've got a lot of barriers, a lot of systems in place to make sure that such an event doesn't happen. 24 barriers that I could, identify. And then the question was, how is it possible that something went wrong where we had so many barriers in place to prevent an event such as this one? That was the start of my investigation beyond technical aspects to the human and organizational ones. So, in fact, what is interesting is that this sort of representation here is a very engineering way of summarizing the accident. You have potential events, potential scenarios, and you put barriers in place. But we knew as well, back in the early 2000s, 20 years ago, that such events were also organizational. They were not things that we could reduce to technical or human errors, and that we had to go beyond. And in fact, we knew from James Reason, as Raoni mentioned, you'll see we come back to James Reason. In the 1990s, James Reason said, accidents are organizational accidents. This idea is a very powerful one, and I suppose that all of you, or many of you, know about this model. You have barriers, and yet there are holes in the barriers. And more than that, what James Reason tells us is that it creates the holes in the barriers, an opportunity for an accident, but it starts from strategic issues, regulatory issues, organizational issues, and this creates a causal path towards disaster. That idea is extremely powerful. This visual is very powerful. You understand a lot when you put this on the screen about accidents. So that was the great contribution of James Reason. But at the same time, we had other representation. I don't know if you're familiar with this one. Are there anyone here knowing about this representation? Raise your hand if you do. Yes, some of you. It is a different one, but it shows that we have, when we think about safety, a situation with different levels that needs to be understood and incorporated in our understanding of safety. Because what happens here at the work level has something to do with staff, with management, with the company,
working with the regulators, with the government. And you'll see how I kind of challenge the way we represent that, not the idea behind it. But what James Susan did about that is, thank you, I was raising my hand, but I was not focused. No. We had a few mistakes like this, it's not a problem at all. The causality is interesting here, because James Rasmussen said, we need to look at the different causes. If there is an accident, it's because at different levels, there have been a number of things happening, decisions at different levels, which created the possibility for the event to happen. That is a very powerful visual, powerful systemic representation of technical, human, and organizational accidents. And the opposite, safety. Safety is produced when all these different levels are articulated in ways that allows safety to be maintained on an everyday basis in companies. Late 1990s, early 2000, 20 years ago, another author who is translated in your collection is Andrew Hopkins. Andrew Hopkins thought, oh, that's an interesting way of representing accidents. And Andrew Hopkins is a sociologist from Australia, and he was investigating several accidents back then in the oil and gas, in the mining industry, and he was one of the first to take these ideas from James Rasmussen about causality and to use it in his books. So you see Andrew Hopkins doing the same thing. If you look into the book of Hopkins that has been translated in Portuguese, you will find some of these models. They are causation models. They are models that allows us to understand that we are going beyond the technological to introduce what we can design or we can express as multi-level causalities, or what I would describe also as sociological causalities. So I learned a lot when I did the interview. Back to my investigation, I had these ideas in mind, and then I did the investigation, talked to people, different kind of people, engineers, workers, looked into the interactions between the departments of the plant, the management of the plant, the top management of the group, and the regulators. And with this, I started to see something quite interesting. The different articulation between the multi-level that I introduced there and the condition that it created for a slow erosion of the barriers I introduced earlier. So the accident was the product of human and organizational factors from this kind of level of causation that I introduced earlier. And that the investigation itself, the process of looking into these accidents, was about trying to reveal the different elements of causation that would explain this event. Hence, this last sentence, safety in accidents are multi-level and multidimensional realities and problems. So that was how I did it myself, with these ideas that I had to represent causality. And it was very interesting, the process of moving from the text to the graphical representation. And I talk quite a bit, as I do in the book and in other books, about this importance of visualizing complexity and causality. So what do we see in this? Just what I've mentioned, the sort of causation aspect behind events and catastrophic events. One question I had when I explained the reason for this accident to authorities, to the company, is the one that I put there. How to do this before rather than after. It's all good to do this kind of investigation after, to show all the kind of interactions at different levels, but we would like to do this before. We don't want really these accidents to happen. So how do we build the ability to establish these causalities before, to make sure that we do not drift toward
major events. And the problem of causality is obviously very key there. And how to proceed then? That's an interesting question. That question, I have kept it with me for the last 20 years, and I've never let go of this question. It started 20 years ago, and I'm still working out a way of better understanding this. And that was my journey. How to move from the ability to look back with a nice kind of level of analysis to something that brings us to the present, looking towards the future. Are we going to have an accident considering these different levels of causalities, or are we okay? That's the key question. And that has been with me for the last 20 years. And I tell you, when I started this, I had no idea that 20 years later I would still be thinking about it. And it's a very complex question. But I am pleased to tell you that I'm satisfied with a number of things now that we can do that, to improve our ability to look into these causalities before accidents rather than after. And this is an intellectual journey. This is a way of progressing in our understanding of safety that needs to be done. And this is what this book is about. So, the book is stressing the centrality of a number of things that Raoni introduced quickly, and that I'll come back to today. Quickly as well, but just to give you glimpses of the importance of looking into these things. Interdisciplinarity, thinking with the beyond disciplines, the concept of complexity, humans in organization, the importance of humans in sociological context. That would be my contribution, I think, in the field, to insist very much on the fact that we need to think about the importance of humans, but in sociological context. That matters. Revisiting the visual safety models, ethnography, not auditing, doesn't mean that we get rid of auditing, but perhaps we look at systems differently than through auditing. Understanding broad changes, including globalization, and you I've explained to you why. So, you see, you have here, we can go all the way, many books. My book was published in 2016. I think the intention was to translate it earlier, but because of COVID, it was delayed. But in the meantime, you see, this book is part of a journey, my personal intellectual journey. And therefore, this book was a very important step for me, because it provided a framework with a number of questions that I developed and kept on developing over the years. And I hope, you might want to read the chapters after I do this presentation, but I'm not fooled by the idea that it is not an academic book. It is an academic book, but you can find things in there to reflect, to think about safety, and to move on. It also invites you to read the other books if you want, of course. Thinking beyond and with disciplines is somehow to perhaps insist on the importance of introducing other disciplines that are not traditionally part of the engineering mindset. Please can you just go through all of them? Psychology, ergonomics, sociology, political science, there are law, there's management, there's history, and there is even philosophy. Why not? Hey, why not thinking about safety as a philosophical problem? It is partly a philosophical problem. And you see, as an academic, as a researcher, I'm part of this movement in research, which over the years, the past 30, 40 years, has produced a number of what I call research traditions. Some people are political scientists, some people are sociologists, some people are psychologists, some people are ergonomics. The importance for human and organizational factors is to understand the contribution of all these different ways of looking into the problem of safety. And my goal and my intention has been to look into these different disciplines and use what is useful for the question that I introduced earlier. How do we prevent disasters from happening?
how do we assess organizations to be able to prevent such events from happening. An example in Petrobrás is the FOSI project. I don't know if you've heard of it. There's also the example of Josué, and people trying to bring the insights of psychology, sociology, aerodynamics into the question of safety. So there is a process, an ongoing process, which was introduced earlier about Petrobrás bringing in the insights of these disciplines to perhaps think about safety in complementary ways in comparison with engineering, with auditing, not to get rid of that, but to help think a bit differently about the issue of safety. It's good to have disciplines, but it's good also to go beyond them so we can understand that reality that I introduced earlier, because we need to combine them. I'm not going into detail of that, I'm just mentioning this, and for you I think it's also interesting to know that there are different ways of looking at things, and I will promote a specific way of doing this, using mostly economics and sociology, and I'll explain why and how. To do that, it's important to use the notion of complexity. The notion of complexity has been around and with us for quite a long time in safety research. It's a word that has been used for by many authors to address the issue of technology, cognitive issues, organizational, strategic issues. We'll talk a bit about strategy, which is a very important idea for safety. Societal and philosophical. I'll give you a few examples here. The case of technological complexity. When you look at the picture of the refinery, you see a very complex system. You know, I was sitting here waiting for the session to start, and I was contemplating this picture of your industrial complex, your refinery. What a complex engineering feature. So some people introduced this idea that perhaps certain technological systems have become so complex that we find it difficult at times to be able to control them. That was an idea developed in the 1980s by a great sociologist, an American one called Charles Perrault, and he was very impressed by the accidents in the nuclear industry in 1979 in Trinta Island. Another level of complexity or way of approaching complexity is at the level of control rooms. What, 10 minutes left for my talk? For the break. And then again, wow. Cognitive issues. In my head I was like, I have been talking for 50 minutes already? Okay. So cognitive complexity is the fact that we need to understand the complex human-machine interactions in many systems. I can represent here with things that you know from the Petrobrás activity, which are the interface issues in offshore platform, for instance. So the question of complexity was also used at this level of description. And there is, of course, the notion of complexity as a society as a whole. Well, yeah, of course, societies, they're very complex. We'll say a few words about that. And therefore, complexity was used in this domain of safety to ask a question already back in the 1970s. And these questions are still with us today. I don't think that the world has become less complex than it was 40 years ago. And look at the question that Thomas Laporte, one of the important researchers in the field, asked. Have we developed political and social theories of only simple systems? I think that's a very interesting question. I'll come back to that. I'm interested in the work of the complexity through philosophical argument by Gamoin. I'm not doing this here, it's in the book. I'll just let you know that there is a lot of development in the book about that. I want to say just a few words about complexity from this perspective. If you don't mind yet bringing that complexity, about things interacting on an everyday basis with people, adapting, changing their behavior to make sure
that they're able to cope with the problems that arise on a permanent basis. That is something that we need to have in mind. That contrasts a little bit with the sort of structured, standardized way we have to think most of the time about safety, because we bring in the picture some of the complexities of people doing work, either as a manager, either as an engineer, or a worker, or a group of workers, to cope with everyday problems. So, one important idea to think about causalities: it is difficult to predict all this. And we keep on having incidents and accidents because we're not fully in control of the complexity of the systems we're involved in. That is a very core idea. But I want to say something. I agree with this statement, and I think it's an important one, because we remain modest and humble, as was introduced earlier. And yet we need to do something about it. We just can't be keeping on saying that it's super complex. We have to do something about it. We have to find ways to perhaps reduce this complexity and help us do something about it to improve practices, improve safety. And to do that, you have to be looking into multi-level problems. And how do you articulate technological, organizational, strategic, and societal level? What a program, of course, it's a pretty complex thing. And yet we need to do it, because if we want to move on, we have to incorporate this. And a way of insisting on this is, if we had no problem with that, I wouldn't be here today talking to you. We keep on asking questions because we see that there is room for improvement. And room for improvement means that we perhaps need to make an effort to go beyond what is the standard or the most used perspectives in our field and in safety management. So just before perhaps the break, contrast this way of introducing the problem with some of the core methodologies that we all share, but we know show a number of limits. Let me start with risk analysis. What I contrast with hazard, failure model of analysis, probabilistic risk assessment, because we do not deal with the same type of complex systems when we do this. When we have this sort of approach, we decompose the system in parts. You see that's a sort of a PID, process diagram representation. And then you look into the failure, how can you propagate in the system. You imagine safety barriers to prevent this, and you calculate, if you want to, probabilities. So, of course, there are different methods doing this, but you apply this to technology, this engineering mindset, and it works very well. I perform risk analysis, I decompose the system, I look into what could go wrong, and I've got a good methodology to follow to actually build a reasonable way of preventing accidents based on this type of analysis. But this type of analysis are applied to technological systems. So what do we have at the moment currently as tools to analyze organization? Because that's the key question. And when I say organization, I include gymnastics in organization. We have for that audits, auditing techniques. We have also safety culture assessment. But I would argue that is also restricted in their ability to grasp some of the complexities that I've introduced so far. Why? Because safety management system or its safety culture assessment, they rely on a specific way of understanding what it is to be working in a company on a daily basis and to cope with a number of problems and to try to solve them collectively. These tools, they don't really capture that. What do? Well, they define standards or maturity levels. They collect data according to the standards and maturity level. They identify gaps between the standards, the maturity level, and what should be applied in practice. And then you design action and after to improve the situation. That is not tackling the issues
of the causalities that I've introduced earlier. These two types of tools applied to technological system and organization are not so helpful to address what I've been talking about so far. There are limitations with these tools. One important point that I have to say before the break is that there is no here, on my part, the intention to get rid of that. No. But to introduce other ways that are helpful to think about safety in a different way, to combine with these existing practices, and perhaps change them or allow them to evolve a little bit too. And I think that is part of the challenge for us today in Brazil, in Petrobrás, and around the world, to look at safety from a different perspective than the usual tools that we have been using for the past decades. How do you capture that? How do you get the approach that is adequate for discussing this in companies? That is, I believe, an important topic, and I've been doing this for the past 20 years, with successes and with failures too. Let's be honest, not an easy one. But we can do things, and it's working. And I learn from my failures of trying to promote that. And a certain level of success can be produced by trying to invent new ways of proceeding for establishing new view of safety. And I will finish with this before we move on to the next part of the presentation. Perhaps that you recognize some of these books. Some of you are more academic, some are professionals, some are professionals with an interest with safety science. Some of you probably know about this. There has been, for the past few years, after I made the production of these models that I introduced earlier, James Reason, Jens Rasmussen, a number of authors discussing the limits, exactly as I am doing now, of a number of practices. Risk analysis, not so much of this, they're not looking into this, that's something that I add to the conversation. But they've been criticizing some of the key models of the past 30 years. They have been criticizing the model of Reason's Swiss cheese because it's too linear. They insist on the importance of looking, like I've showed, the complexity of things. And they say we do not have the tools to look into nonlinear and systemic realities. Systemic realities that combine technical, human, and organizational dimensions. So what do we do? How do we do? How do we improve our tools, our practices to do that? So they suggest different options. Perhaps as some of you have heard of that. Omega Fram methodology, let us understand. And I situate my work in this kind of critique of the limits of existing tools, but I do it from a more sociological perspective than these two authors. These authors, friends of mine, Eric, Nancy, and Nancy with an engineering background, Eric with a more cognitive background, that deal with the problem in a way that is extremely useful, but I'd like to add to that a sociological perspective. And that's what differentiates a little bit my contribution to these others. When I say sociology, you have to think about ergonomics and sociology. I think I should say ergo-sociology, because we need to look very carefully into activities of people. Last slide before the break. Are we in time? Okay? I stop? Break back. See you in a bit then. 10 minutes. 10 minutes break. Uma pausa de 10 minutos, pessoal, para nossa intérprete Heloísa, se não era assim. Obrigada. Há 10 anos que eu estudo e tento me alinhar justamente com essa concepção mais evoluída de prevenção de acidentes, sistêmica principalmente. E as considerações, a pergunta que eu queria fazer
para o autor do livro é justamente essa dificuldade que nós, da área da segurança, ainda temos, né? Não sei como na França, mas no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, que é de conseguir trazer os próprios profissionais de segurança e os gestores de segurança nas empresas, justamente para ter essa visão sistêmica das causas de acidente. Eu digo isso porque eu trabalho na área há mais de 35 anos, há 10 anos que eu estou tentando trazer justamente essa concepção evoluída, e é uma dificuldade tremenda. Primeiro, justamente por uma falta de visão um pouco mais científica de todos esses fatores que envolvem os acidentes. Segundo, que quando há essa possibilidade, há gestores nas próprias empresas que impedem dessa evolução acontecer, dessa visão mais sistêmica acontecer nas empresas. E então a pergunta que eu faço é: por que você acha que ainda tem grande dificuldade dos profissionais da própria área de segurança ter essa visão mais sistêmica das causas de acidente, e como que a gente pode evoluir nesse sentido? Vamos colocar a segunda pergunta. Bom dia, novamente. Provavelmente parabenizando a apresentação do Raoni e também do autor. Meu nome é Adilson Monteiro, eu trabalho na Amazon. Meu trabalho na Amazon é design de segurança e processos. E minha pergunta é a seguinte: aqui como nós conversamos rapidamente ali no autógrafo, como a dimensão financeira global está reportada no livro ou abordada no livro, já que essa condição ela afeta diretamente os processos, afeta diretamente as decisões da empresa e não necessariamente está na mão da empresa e muito menos dos profissionais de segurança ou quem sabe nem dos trabalhadores. Pode botar o carro. Faz 3. So thank you, obrigado, for the questions. I think that we all face this problem that safety professionals and managers not always ready to open the investigation process to this type of systemic perspective. It is a real challenge. I think there are two reasons. One is the education of safety professionals. And I think that there is room for improvement here. I think that there is a need for the safety profession, and there are cases of safety professionals addressing these concerns. And I've studied this, I've published articles on that. There is a need for safety professional to explicitly embrace this. But it has to be a change of education process too. Because the safety professionals that are trained, at least in France, perhaps in a similar way in Brazil, and in other places around the world, is very much based on engineering, legal, and management approach, which are good, which are fine, but we need more. We need indeed to sensitize them to these ideas. So I think we're in a work in progress. If you want to change things, you need also to change education, because then after people are able to understand more and be the promoters of that. So that's one thing. The other thing is, I think that the safety profession, as a profession, as a community, needs to be more reflective about this. And don't only stick to the legal, the engineering, the management view, but include and hear about the insights of psychology, ergonomics, sociology. It's a challenge because education does not provide that. So the safety profession should bring this into the picture and embrace this. But I'm quite optimistic in the sense that, for instance, I am here today. So it means that things happen. Things are slowly moving. People are getting open-minded about these things. But we have to accept the slow pace of improvement.
Because changing mindset, changing practices, is not something that is happening very quickly. We have to accept that. We have to keep on working hard to make these ideas promoted in different areas. Education, I teach students, professions, meeting professions, presenting, me coming over here presenting this, you doing the work of translating books. We as a community of people passionate about safety must continue this process of improving practices. It will be a struggle, and it's always like this that the society is changed by people pushing for the change, and we have to accept that. I have been involved for 20 years in this, and like I said earlier, I had successes but failures too, because it's not an easy task. We have to keep on doing it. The second aspect that I need to include in my answer is the issue of power. Because when we address this, we have to bring in the picture and in the learning process managers who are powerful people sometimes, depending on the level of management we're talking about. This systemic view requires managers to accept that they're part of the solution and the problem too. And if they decide not to be, they have the power not to be, because they are positioned in systems which allow them to decide things that will satisfy them and not perhaps challenge them. And that's a power issue. That's why also we struggle with this. But you come from sanitation, I understand. It is a different system than safety critical systems, I suppose, like aviation, oil and gas, nuclear submarines or nuclear industry, and therefore the power relationships are different. In the world I come from, first of all Europe, France, and the world of safety critical systems like oil and gas, chemical, nuclear, the regulators have started to require companies to look into this. So it's also a power issue in terms of the relationship between the state and the companies. And I suppose that in some areas it would take a lot for the state to require sanitation industry to ask for this, because the public perception of the risk associated with sanitation is probably lower than with nuclear or aviation or oil and gas. So the notion of thinking about society as also part of the problem of safety in different domains is an important aspect of that to really answer to your question. But keep the faith, keep going, and be satisfied with the little results that you get, and know that myself and everybody here, we all struggle and we're all trying to push for it, and it's a long process and it's tough, but we have to accept that. So, sorry, my answer is a bit long perhaps. The global dimension, I haven't had the time to present that. I was halfway in my presentation. I don't know if we have time to go beyond that presentation again for the rest of the presentation, sorry. But in the book you will find an analysis of the forces of globalization, including the rise of financial capitalism. In terms of research, we know and we know things, but we don't know as much as we would like about how, at top levels, financial realities drive a number of decision-making processes. What we can say is that following major events, catastrophic events, I'm thinking here, for instance, in the context of Brazil, of the Valley cases in Minas Gerais, I think, in this area, that the financial dimension was certainly part of the issue behind the vaccine causation. One way of looking into this is that you need at the top level, and I'm not the only one saying this, Hawkins, the book has been translated, argues for the strong, empowered people with engineering background and safety background at the highest level. Simply because, of course, companies are driven by capitalistic motives, which is fine. We're in a world of business, and we need to produce, we need to be able to create value, and it's a tough world.
for managers, for everybody. So I think that one way of answering this is to make sure that in companies you have the organizational structure, powerful and competent people from the bottom to the top in a position to influence decision-making processes that could have strategically negative consequences for the trade-offs between production and safety. So it's an organizational design issue. You could ask yourself, for instance, and thank you again, Petrobrás, for being here, how is your organizational structure in terms of the expertise of safety, engineering expertise in the decision-making processes, from the bottom, from this refinery, to the top headquarters of Petrobrás company? That would be a beginning of an answer about how do we take into account safety when there are financial imperatives. Because we live in this world. We're not going to change this world, but we need to be able to be satisfied with the way the consequences of this world could be potentially affecting practices, and that we have the counter power available within companies to ensure that strategic decisions always take into account safety. That includes also the states and regulators, who should be able to make sure that companies do not make choices only based on financial dimensions, which is not always and rarely the case when it comes to safety critical systems. But from time to time, you have stories about financial drive being so powerful that safety was forgotten a little. That's the case, for instance, of Boeing and the 737 MAX story. And I invite you to watch or read about this story. It's very interesting. There is a Netflix movie called Downfall, which comes back on the reasons why the company suffered a number of catastrophic events related to the development of the new aircraft. And it goes back to strategic decisions which were very much financially oriented. So there's a need for more work there, but a great question. Bom dia, meu nome é Bastos, eu trabalho na SNS, trabalhei aqui na Refinaria por 13 anos e agora eu estou no EIP, plataforma. Né? Fico feliz de estar aqui hoje porque esse trabalho é fruto de um trabalho dos trabalhadores dessa refinaria que começou 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. E é muito gratificante estar aqui hoje. A partir desse ponto de vista, né, do conhecimento, da gestação das ideias que levam ao conhecimento, o próprio autor comentou que para ele chegar nesse livro hoje foram 20 anos, né, que ele começou estudando acidente na indústria que fabricava bombas. Foi fruto também de ocorrências com trabalhadores. Parte do que eu vou perguntar já foi respondido, mas queria aproveitar exatamente para saber se, do ponto de vista da gestação das ideias e do conhecimento versus a prevenção de acidente, que também é uma gestação, todo acidente ele é também gestado, né, de uma forma diferente do conhecimento. Eu queria saber se hoje ele se encontra, na sua visão, num patamar satisfatório entre prevenção e ocorrência de acidentes, ou se ainda a gente está longe de chegar nesse nível, né, de evitar que tantas mortes de trabalhadores ao redor do mundo ainda aconteçam em função da própria atividade laboral. Só um minutinho, vamos aqui passar o microfone para o professor. Could you please formulate your question? The question that came from your description. Sim, eu gostaria de saber, né, do ponto de vista da gestação do conhecimento, que leva tempo para ser construído, e também da gestação dos acidentes que acontecem, né, não casualmente, como a gente sempre ouviu dizer no mundo afora. Eu queria saber se essa relação hoje, do ponto de vista da ciência e dos estudos, ela está longe de a gente conseguir, através do conhecimento, evitar tantas mais ocorrências de acidentes, né? A gente tem, de um lado, está satisfatório esse nível de conhecimento
versus a nossa pretensão, como que elas vão se equivaler ou que o conhecimento vai conseguir superar, se isso está satisfatório do seu ponto de vista como pesquisador, né, que está espalhando esse conhecimento ao redor do mundo, desses temas. E o Roberto Paraíba, professor do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Porto Catu, UNESP. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais um aspecto da complexidade que costuma nos trazer algumas dificuldades. Uma das características estudadas quando a gente fala da complexidade nas origens de acidentes é o fato da gente se referir a interações não lineares, interações complexas. E a nossa forma de pensar tradicional em causalidade é muito influenciada pela ideia da linearidade, da causalidade direta. E quando a gente vai discutir a complexidade, a gente se remete a pensar numa situação onde, se remetendo aqui aos mapas que você apresentou, né, de representação dos acidentes, a gente tem múltiplas causas interagindo com múltiplos fatores, múltiplos aspectos das situações e podendo resultar em múltiplos efeitos. Então, isso chama isso às vezes nos traz um desafio da compreensão e até da aceitação da conclusão de uma investigação que aponte as origens do evento nessas interações não lineares. Eu estou lembrando aqui dois exemplos. No livro do Trabalho, ele conta um exemplo de uma pessoa que vai sair tem uma reunião importante marcada no dia e ele tem que sair de casa direto para o local da reunião e ele sai um pouco mais tarde e aí vão acontecendo coisas do tipo um atraso na saída, a cafeteira ficou no fogo e estourou e são múltiplos fatores que resultam num desfecho que é apresentado no livro como um exemplo de acidente normal. Recentemente eu assisti uma série de crimes na TV, um CSI, um exemplo de uma investigação de uma morte que foi explicada com os conceitos das interações não lineares. E a conclusão é imediatamente contraditada por pessoas que queriam achar um responsável físico imediato naquela situação. Então eu queria saber se você tem alguns exemplos de vivências e como é que no final de uma investigação que destaca essa possibilidade de interações não lineares no processo de origem do acidente, como é que é a condução do desfecho, para onde caminha a prevenção, enfim, só um pedido para que você desenvolva um pouco mais o tema que já apresentou. So the first, the third, in fact, question, can we be happy? No, we can't, of course, because we feel often, I think, that there is a gap between the knowledge available and practices, and we often, as researchers and practitioners, also unsatisfied with the way science and research could be used and not used. In certain cases, it has incredible consequences. We're thinking about global warming, for instance.
the knowledge produced by science about the state of the world and the consequences of human activity has an implication for the current situation we live in. And therefore science is there telling something, and decisions are not compatible with what science tells us. I think with safety, to a certain extent, there is a bit of that, and that's going back to the first question. It's a struggle sometimes to promote ideas that are there, available, clear about how things are from a scientific point of view, and yet it is not used. Yes, it is not. Yet it is not really part of the practicing. So there are two aspects to that. It's either you could think there is a denial of what is available in terms of research by different type of people and organizations, private companies, public organizations, states, stuff like that. But there is a second aspect to this. Have we, as researchers, translated these ideas in ways that are understandable for the people we're trying to influence? And I think we're in the process of that in the safety science community with other people like Sidney Baker and Hawkins, Eric Onago and other people. We are trying to translate these ideas in concrete ways of improving things. And so there are two aspects. This is either a denial, all this is available but it's not used. But there is also the second part is, are we able to translate this operationally so that people, professionals and other type of people can apply this? And part of my journey is certainly to have been able to translate these ideas in operational context so that they are translated concretely. That is a challenge also for research. There are current initiatives in Petrobrás on the human and organizational factors. That's exactly what's happening, trying to translate these ideas concretely. So yes, we could be unsatisfied because it's not enough in the head of a number of people, of this knowledge, but we also have to ask ourselves, have we made the sufficient effort for these ideas to be transferable, applicable to work practices for different types of people, from managers to workers to engineers. So there's quite a lot of work ahead for that too, for us. The fourth question about complexity, that is a super tough one, because we understand indeed that when you have a lot of different people involved in something, how come only one person will be responsible for the outcome of a process that involved many and many people? And from that point of view, you have two views, two aspects, two approaches. The first is the legal one. The legal one is indeed to find people who, by their positions, by their roles, should be held responsible because they had the power to do a number of things. Because they were entitled by their power, by their position in the company, and now we're talking about managers, top managers, a number of people, which by their decisions create situations, of course, in companies, whether they're public or private companies. And therefore there is this kind of legal process to perhaps simplify for the ambition to find responsible people, to simplify reality. On the other side, the complexity aspect of it is to not systematically look for legal responsibility or the blame mindset, but what happened really when we can consider that in many, many circumstances, no one had the intention to create the conditions for an accident to happen. From a worker to a manager, engineer, sub-managers, of course, unless you have criminal people, which is a possibility. But most of the time you don't have criminal people. You have people trying to take decisions, often very collectively, to compete in a tough market from a business point of view, and to find an equation between maintaining safety, environment, all sorts of dimensions while keeping in business. That is a tough job.
And sometimes we look retrospectively into catastrophes and accidents, perhaps with the belief that there was something of an intention there not to be careful, whereas in reality it's more complex than that. So complexity, I think, brings us a sort of modesty, humility, that applies to a lot of different people. And all of the different people involved in the process of these critical systems. So it's a fine balance between recognizing our decision makers and their influence on the system and acknowledging the complexity as well that they face. What we see sometimes, which is kind of very surprising, and we had the case in France after a railway accident, is that justice system look for culprit at very low levels, which is very surprising. So I think there is a gap, and again, we need to work this out collectively by having these conversations, by increasing the number of people included in this conversation, to find out a way of balancing this between the legal aspect, which is obviously something that is important, and the recognition of the complexity of the systems we're part of. It's a very interesting question, and we have some answers, but there's more need to be done on that topic. But certainly from a safety point of view, the blaming notion is wrong, because you do not give yourself the possibility of learning, because people, if they think that they're going to be blamed for what they've been doing, and it works for workers to the top with their lawyers not to say things about the strategy, for instance. When you have this issue of not being able to talk because you think that you have blame associated with it, you learn the opportunity to build the learning processes. And that's an issue, definitely. Obrigada. Aqui o professor Rodolfo tem uma pergunta, mais alguém? Aqui tem mais uma pessoa, depois do professor Rodolfo. Depois eu vou pedir para a Raoni comentar também depois das respostas de Jean-Christophe, antes do fechamento, tá bom? Rodolfo Videla, eu sou professor aposentado da Faculdade de Saúde Pública, colaborador em pesquisa e um dos membros aqui do Fórum Acidentes de Trabalho. Eu queria retomar uma questão da resistência às mudanças que foi comentada pelo nosso colega Paulo. É mais um comentário sobre isso. Eu trabalho com essa questão também, como outros aqui, há 40 anos. Né? E a gente vivencia a persistência dessa visão reducionista, culpabilizadora, né? E eu acho que não se trata de uma lacuna de conhecimento. Ela também existe, mas talvez seja um aspecto secundário. A minha compreensão é de que existe por trás dessa resistência uma comodidade, porque a visão da culpa exclusiva da vítima existe um interesse muito grande das empresas ao se defenderem, né? Ou seja, uma postura de defesa jurídica. Então, além da interdisciplinaridade, né, que o Le Coze trata, essa questão jurídica ela, né, é um outro campo, né, um campo de conhecimento que hoje se esbarra nessa questão da defesa jurídica. Então é fácil achar o bode expiatório, culpar, né, e a gente corre um outro risco, que é transferir a culpa do operador para o gerente. Então a gente ainda está no nível da culpa, né, no nível gerencial e tal. Então, eu queria uma pergunta para o Le Coze: como sair dessa questão da defesa jurídica? Para que as análises, né, a partir do evento indesejável, mas também a partir dos incidentes, né, saiam dessa discussão da defesa. Enquanto a análise for utilizada para fins de condenação, de responsabilização, me parece que nós vamos continuar talvez mais 40, 50 anos com essas resistências, né? Porque as pessoas não estão abertas, porque não existe um interesse e também existe um poder
em manter essa situação. Né? Então, talvez isso ajude a gente explicar essa resistência de mudança. Né? Então, é uma questão aí que bastante complexa. E o Le Coze trata muito bem essa questão da interdisciplinaridade. A gente percebe também nas discussões aqui no Brasil, né, no nosso grupo de pesquisa pelo menos, que existe também uma lacuna na intersetorialidade e na interinstitucionalidade. Além das disciplinas que conversam com essas questões complexas, se a gente pensar, por exemplo, nos órgãos de controle, ou pensar nas políticas públicas, né, existe a necessidade de um coesionamento de várias atividades que partilham parcialmente com esse objeto. Então, a política industrial quer aumentar o nível de arrecadação, de intensificar o emprego. Né? Então, você tem vários, no nível, por exemplo, governamental, vários setores que essa questão da prevenção, ela fica secundarizada, porque a indústria e comércio quer aumentar o nível de emprego, quer aumentar o nível de arrecadação, enfim, nós temos uma complexidade interinstitucional que requer todo um desenho diferente de política pública, de coesionamento dessas várias políticas para que a vida esteja colocada em primeiro lugar. Eu acho que é uma disputa que envolve o consumidor, né, que tem um papel também, quem consome, os acionistas. Então, veja o nível de complexidade que a gente está tratando, né, o que um dos autores aborda como objeto fugitivo, um objeto que ninguém controla. A exemplo, por exemplo, do aquecimento global, da fome, da segurança pública, são objetos que requerem uma orquestração, né, de atores muito diferentes, né, diante desse nível de complexidade. Isso não é para desanimar ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter noção desses desafios. Acho que já é boa tarde já, né? Parabéns aí à Petrobrás pela organização do evento. Só um exemplo, eu tive 30 anos aqui de acidentes. Há 30 anos atrás eu estava trabalhando, comecei a trabalhar na Petrobrás aqui, numa empresa terceirizada com auxiliar de segurança. Então, coincidência não, né? O livro aqui também é interessante assim. 30 anos trabalhando na segurança do trabalho. E aí eu tenho muito mais prática do que teoria, vamos dizer assim, porque eu já trabalhei em várias empresas. E uma das coisas que me deixa um ponto de interrogação em relação a fatores urbanos é a complexidade de não ser linear, né? Então, como é que eu vejo? Existe um problema assim, que eu vejo maior até, que o próprio contexto, que é um problema sério dentro da complexidade, o contexto, parte dele, ele é fluido, ele é volátil. Ou seja, eu consigo olhar para trás e identificar o contexto do passado, identificar dentro desse contexto qual foi a causa do acidente, ou qual foram as causas, né, vamos dizer assim, do que ocorreu o acidente. Mas parte desse contexto que está no passado, ele é volátil, ele é fluido, não vai acontecer mais. Já era, nunca mais vai acontecer. Como eu faço gestão agora do futuro? Porque parte não vai acontecer mais. E o futuro? Como eu faço um plano, assim, vamos dizer assim, um plano de ação para evitar, né, que o movimento seja grande porra, sendo que parte dele não vai acontecer mais porque o próprio contexto, pela natureza dele, é fluida, né? Então esse é o nosso desafio talvez maior, né, em termos de segurança, fazer gestão de segurança. Essa seria a pergunta. Obrigado. Thank you very much for your questions and intervention. I think Rodolfo, you didn't ask me a question, you made great points, and I can only agree with them. I think that one part of my work also is to reveal the forces, not to be naive about the forces that are there. And it's going back to what you just said, the second point about the fluidity
of things were probably different 30 years ago than now. The work context has evolved. We need to be aware of this, and this is where part of our frustration comes from, because there are forces beyond ourselves that create opportunities, but also many obstacles to do what we want to do. And therefore, the legal system is one of the forces that creates specific conditions for learning. The issue of blame, for instance, is always around because, of course, there are liabilities, there are responsibilities. There are many forces around us, and I had in my talk this issue of global transformations. The rise of standardization, for instance, of audits, of all these bureaucratic realities that are connected to transformations that are way beyond the level of description of a plan, for instance, or even an organization. It goes beyond. So I can only agree with what we just said, that the reality is there and the competition at different levels. And I think one option is that when you're less naive about this, you feel more at ease with the problem too. Because you know what it is that you need to fight and what it is that you cannot fight. So you are suddenly a bit more relieved also of the pressure that you would think of changing things and you can't, but you understand why, and that relieves you from a certain level of frustration. So I think that being able to understand beyond local situations by introducing these global forces gives you a more acute and accurate understanding of the reason why some problems are still with us today, and why they keep on recurring, and why the forces there are also changing. And so this sociological analysis is very important in my view. So I can only support your comment. On the question of foresight, I think that's your question. Okay, it's good to look back, but of course we would like to be able to predict more. I think that's the question I had for years too. I think that one way of looking into that is to have the ability to understand how strong is an organization in terms of the social relations within this organization. How strong people within their relationships are able to cope with unexpected events, with a lack of anticipation considering the fluidity you're talking about. And I think it's really much a sort of social question. And I feel that my work has been to understand what is the capabilities, what are the capabilities of an organization to cope with uncertainties. And that is an organizational product. You know exactly, especially if you have had a lot of experience in different companies, that in places things are not working as well as in others. The level of collaboration, of communication, the quality of the social interactions within the organization makes the organization more resilient, in a position to deal with the unexpected, deal with the uncertainties in a way that is better than others. And the way I have looked into this problem, as you address here, is what sort of capabilities in terms of the social realities of the quality of interaction in an organization is able to produce in terms of anticipating, dealing with the unexpected. And that's perhaps an indirect way of answering the question, but in fact it is not in my view, because you're able to cope with the unexpected, with the lack of anticipation because of uncertainties, with the quality of how people collectively solve problems. And so I believe that's one aspect of an answer to your question. Looking back and looking into the quality of how people relate to each other, work together, and create good outcome based on that. So it's part of my talk. I don't know if I have enough time to go through it. It's not all about standards. It's about the way people work together. It's simplistic as an answer, but it's very powerful as a reality. Eu gostaria só de fazer dois comentários rápidos a respeito do que foi discutido aqui, que me parece
participantes iniciais da discussão. Não vou entrar nas questões difíceis que o Rodolfo coloca, que são fundamentais, mas que a gente sabe que não tem resposta possível, né? Ou pelo menos eficiente agora nesse momento, mas eu gostaria de tocar sobre dois outros pontos. O primeiro é sobre a questão da formação, sobre esses conceitos. Então, eu acho que existe aqui, nesse espaço, várias pessoas que trabalham com conteúdos e com intervenções, ou na questão da formação especificamente dita, né? Então, o Fórum AT é um exemplo disso, né? O que está produzindo aqui esse evento está indo para o 100º encontro, né? Com encontros como esse aqui, onde a gente consegue ampliar um pouco a reflexão, com essa pegada sempre muito forte de articular a academia com a indústria. Tem outros exemplos aqui, né? Tem o Grupo das Novas Visões, Presidente de Segurança, tem lá o canal de Economia da Atividade. Então, são instrumentos de apoio aí, nesse sentido, obviamente, muito limitados, né? Que não conseguem enxergar numa forma mais sistêmica de formação que vai passar necessariamente pela formação de base. Né? Vai passar pela formação de base na engenharia, por exemplo, nas ciências da gestão, nas disciplinas da saúde, nas disciplinas da pós-graduação, em, de alguma maneira, incorporar a dinâmica da complexidade do trabalho dentro das formações. Então, a gente tem, inclusive atualmente nas engenharias, a gente está passando por uma transformação. O MEC, no ano passado, determinou novas diretrizes curriculares para a formação em engenharia no Brasil, para todos os cursos de engenharia. Então, é uma oportunidade, eu vejo, muito grande, né, da gente poder trabalhar. Existem batalhas enormes aí dos nossos colegas dentro dos cursos de engenharia em todo o Brasil, para que esses conteúdos, né, essa lógica e essa visão seja incorporada numa visão, né, muito tradicional de engenheiros que muitas vezes são formados para se tornarem gestores, que acreditam que tudo que for planejado, né, é perfeitamente passível de ser executado, né, senão o problema está na execução, não no planejamento. Então existe um trabalho muito grande nesse sentido, né? Eu posso citar aqui uma iniciativa que a Amanda está envolvida diretamente também, que é a Iniciativa de Engenharia do Trabalho, onde a gente faz essas reflexões junto com o Ministério Publico do Trabalho, com reitores de várias universidades, sai um livro, inclusive, de Engenharia do Trabalho, para poder ajudar a pensar essas questões. Então, eu acho que é uma questão que impacta todo mundo aqui, porque a gente pode, em maior ou menor grau, certamente todos nós aqui contribuímos muito com essas formações de base, né? E uma outra questão que eu acho que é muito importante, que está nessa discussão toda, é sobre como a gente incorpora essas dinâmicas relacionadas à complexidade, ao trabalho real, dentro do nosso trabalho, né, do dia a dia, das práticas de gestão do dia a dia, que tem muito a ver com essas perguntas todas, com a pergunta sobre a gestação dos acidentes, etc. Acho que uma pergunta que a gente deve partir dela é como que os nossos espaços dentro das nossas unidades, pensando de uma maneira muito localizada, micro, né, das unidades, né, pensando menos na estratégia, como que a gente pode repensar os espaços que existem para tentar recuperar e integrar a complexidade dentro da gestão, como que eles estão funcionando atualmente. Porque existem tentativas, né? As pessoas reconhecem que a gente precisa reconectar um pouco os sistemas de gestão com as práticas lá na ponta do processo. Algumas tentativas existem. A gente tem reuniões diversas, a gente tem diálogos de área de segurança, a gente tem reuniões de planejamento de trabalho, reuniões de simultaneidade, reuniões de regulação, a gente tem auditorias, tem várias tentativas de conectar esses dois mundos, né, que é o mundo da gestão com o mundo da operação. Mas eu acho que a questão que está por trás é se a complexidade, as relações sociais, as interações, eles aparecem nesses espaços. Ou se a gente está discutindo só sobre regra, planejamento do trabalho, etc. Na maior parte das vezes, quando a gente acompanha esse tipo de reunião de prática, a gente percebe que muito pouco das situações reais lá da ponta são discutidos e aparecem dentro desses espaços. Então, acho que existe uma necessidade assim, muito latente da gente poder
junto às nossas equipes, retrabalhar, né, espaços como esse, de maneira em que as situações lá na ponta, os problemas apareçam, né? Ou, como diz o Le Coze aqui, um trabalho cotidiano apareça. Ele fala que ele prefere falar de trabalho cotidiano do que trabalho normal. Porque trabalho normal, existe um monte de coisa que a gente pode pensar a respeito, inclusive do trabalho que ele reformulou aqui sobre o conceito de trabalho normal do PER. Mas sobre o trabalho cotidiano, o trabalho do dia a dia, como que eles estão aparecendo, esses elementos do trabalho do dia a dia dentro desses espaços? Ou será que ele está aparecendo? Ou a gente está dentro dos DDS falando de regra, falando de sobre acidente de trajeto, né, sobre alcoolismo, que são assuntos extremamente pertinentes, obviamente, mas talvez estão dispostos para trabalhar e deixar esses espaços para os elementos lá da ponta do processo aparecerem. Talvez isso seja uma maneira de engajar, inclusive, as pessoas de outros níveis nos processos, porque a desconexão vem pelo desconhecimento sobre o que acontece lá na ponta. Quando a gente vê o trabalho das pessoas na ponta do processo, isso faz sentido, normalmente, para quem trabalha dentro da organização. Então, eu acho que não é uma questão que seja impossível de ser feito, e eu acho que é necessário, não é suficiente, mas são práticas, porque para a gente pensar no que é suficiente, vai chegar nas questões que o Rodolfo coloca sobre os objetos jurídicos. Isso não é suficiente, mas é necessário a gente caminhar nessas direções aí. Obrigada, Raoni. Jean-Christophe, temos mais 10 minutos, então temos mais 10 minutos para encerrar. E você, por favor, fique à vontade se você quer voltar com os seus slides ou se prefere fazer comentários sobre o que a fala de Raoni. E desculpa, Luísa, vamos suspender só 5 minutinhos. Tá? Obrigada. So I have 10 minutes. Yeah. Perhaps I should go through a few slides. Just to show you that there was more in the presentation than I've been able to show. And I have to work out with my colleague there for changing the slides, but I suppose I'll try to provide you with a few other messages, which won't be very different than the one we've been discussing, but perhaps give me an opportunity to show you a bit more about the book. So I will do this selection within 10 minutes. So I think that it's important to think socially about things. I was at the heart of my answers to many of the questions, and I would like to show you perhaps in this respect a number of ideas about graphic representations. How are we going to be able to bring in our mind through visuals this idea that we need to pay attention to the way people interact? So you might have noticed that in my presentation I've introduced a lot of graphic representations. You see here, if you remember from earlier, the proposition of Felix Rasmussen, the proposition of Judge Recent. Here we've got a technical description of an organization of a chemical plant, probably, perhaps nuclear plant, I'm sure. We just stand back to find out what sort of system we have here, doesn't really matter. Organization, a linear way of representing things, more systemic ways. Here also my representation of causality. I think that we need to really pay attention. That was the message of the book, and it's something I've been working on as well after publication of the book. There is a free download available called Visualizing Safety. If you enter this title in a search engine on internet, you'll find this book accessible for free. Because I think that it's very important to try to represent things, because representations such as this one convey certain messages. They structure our mindset about what it is that we pay attention to. And I've had an interest in that because, as we know this sentence, you probably have this as well in Portuguese, that a drawing is worth 1,000 words.
Is that the same expression in Portuguese? Is there something like this or not? Yeah? Yes? Okay. In France, it's a very famous expression. It is often connected to Napoleon, who would have said that at one point when discussing his ambitious plans. So I thought it was interesting in the book to dedicate a bit of research on the power of visuals, of representations, the structure around mindset. So, next slide please. I started with great respect for my predecessors. As I said in the previous presentation on Wednesday, we stand on the shoulders of giants as researchers. And we look beyond because of their work and because of what they've already accomplished in terms of producing knowledge. And that with great respect, of course, that I suggest other representation from earlier researchers. So do you remember that graphic representation that I introduced in other slides? That is a bit top-down. That is a bit hierarchical, stabilized, and also based on boxes. And I thought, as a researcher, working a lot with companies, trying to understand what happens in companies, describing their realities, talking about what goes on in daily practices, how different organizations and their relationship with the system may work or not work, and how we could discuss this with the companies. I thought that this representation that I loved when I started my research was probably of a need of an update. All right, so I decided to make a suggestion about perhaps forgetting about this view and bringing another one. You might find it a bit more complex, but that's my proposition. One proposition is to revisit that. It's to drop down the representation in favor of a more polycentric view, to show the complexity of self-organized, self-representatives, the interaction between people. We need to also represent people. Okay, when you go into a company, you don't see boxes, you don't see arrows. You see people, you talk to real people, and you see how they interact. Within teams, between departments, how managers interact with the workforce, how managers interact between each other. That's what you see. That's what you discuss. That's what makes the core of the organization. These daily interactions between people, the quality of the relationships. That's really, really important. But with the models that we have, we cannot show that because we see boxes, we see levels, and therefore I thought, okay, let's make an effort to perhaps draw something else that will be closer to what I have in mind when I'm trying to look into these organizations, when I'm trying to talk about safety from a more sociological dimension. And this is what I came up with. A blank. No, it's not blank. Yeah, please. A lot of things in relation to social interactions with systems, but between people too. Wow, I was a bit fast, but it doesn't matter. You see here a lot of people, okay? And that is what happens every day in organizations. You've got people controlling directly in control rooms the installations. You have managers, production managers and operators. You have subcontractors. You have top management. You have consultants. You have members of unions, members of professions. You have leaders. You have safety managers and specialists. You have people designing the systems. And you have the maintenance people, and you have, of course, the society, the regulators, and more globally the society, the justice system too. And this is also important to introduce ourselves, researchers, because we produce ideas that are somehow feeding back to the system. In ways sometimes that are a bit frustrating because we like them to be more influential, but they're not. And in fact, when we need to think about safety, in my view, we need to convey this idea that safety is the product of these kind of interactions. That's a simple representation, looks a bit complex, but in fact it's conveying, hopefully,
a different view of the problem. What I'm doing when I go in companies doing human and organizational factors studies, helping them to think about their practices, I don't share that, of course, because that would be like a bit mind-blowing. But in my mind, this is what I'm trying to address. I'm trying to understand how all of these people interact. And you see the difference between a very structural way of thinking safety, with top-down, or perhaps even with a sort of organigram of the company. It's different because I'm trying to understand social relations. And makes a huge difference in the way we approach things. So that's a contribution on visualizing safety a little bit in a different way than in the past. And I'll show you another one. You know this because it's been a very, very popular model, an intuitive model, a very successful one. I've got 4 points there. There have been questions about the holes because it's rather linear model. Yeah? So people ask questions about this, especially Steve Medicker said, what are the holes there? Okay, we've got barriers, but how do we talk about the holes? I mean, it's unclear. How do we do this? And therefore, some of the researchers have been highly critical about this model. I think it's great to a certain extent because it questions the limits of models, but it has still some kind of value. But I think we need to go beyond. And this is the model that I've developed to support my own way of looking into the complexity I've introduced earlier, which was part of the James model. Top-down strategies, changes have influences on the way systems work. And that's a different way of presenting this. But I'm told to stop now. So you have the book now, and you can read it to find out more about this. So I would like to thank you very much for your attention and the great conversation, and only encourage you to keep on going with safety conversations such as this one in the future. And thank you again. Thank you. Obrigada, gente. Aqui vamos fechar já com a tradução simultânea para a Luísa, que a gente se preocupa pela saúde mental das pessoas que trabalham conosco. Obrigada. Já fechou. Sim, agora seguimos sem tradução, sim. Sem tradução em inglês direto? Pode falar. É como é para eles. Será que pode ficar só mais um pouquinho na tradução para o Jean-Christophe poder ouvir? Já? Você quer falar em inglês? Ele pode entender, mas o pessoal talvez não entenda, né? Mas vamos lá. Mas um agradecimento para... Exatamente. Eu vou fazer o fechamento aqui, pessoal, trazendo um agradecimento, tá bom? E eu vou falar parte em inglês para o Jean-Christophe poder entender. Você está ouvindo aí? E, na verdade, eu vou falar tudo em português, então vamos lá. Eu conheci o Jean-Christophe em 2018 em Cardiff, no País de Gales. E tenho acompanhado o trabalho dele, tenho acompanhado ele em vários outros momentos, inclusive aquele. E eu falei para ele lá no Rio, para ele, em uma palavra, resumir o livro dele, Post-Normal Acidentes. Primeiro ele olhou para mim e falou, pô, sacanagem, quer dizer, ele não disse isso, né? Ele disse uma coisa francesa bem educada, que estou dizendo isso, né? E ele conseguiu e fez isso. E da mesma forma, eu não estou lhe trazendo isso, Jean-Christophe, de alguns anos convivendo e aprendendo com você. A partir de 2018 até o presente momento, aqui na REVAP, em 2023, se uma palavra existe para resumir uma pessoa, e essa pessoa é Jean-Christophe Le Coze, é generosidade. A generosidade de nos dar o conhecimento através de si próprio, mas também do ombro de gigantes. A generosidade de compartilhar e conectar pessoas, livros e outras coisas mais. A generosidade. E isso me lembra, e eu cito isso várias vezes, muitos de vocês já ouviram, um poema escrito em 1870 por Castro Alves. Nesse poema, o Livro América, tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte: ó bendito o que semeia, livros, a mão cheia e manda o povo pensar.
O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Jean-Christophe Le Coze, vindo aqui para o Brasil, se tornou um semeador de conhecimento, um criador de um oceano de palavras. E, nesse sentido, e agradecendo a ASAS, o MPT e o Fórum AT, a Petrobrás gostaria de dar um presente para você, Jean-Christophe. Vem aqui, por favor. Uma simples lembrancinha para você levar da gente, Petrobrás, para a França. Thank you. Ia virar para cá também, para cá também. Oh, this way too? This way too, yes. I don't know what's in the box. Oh, it's not macarons. Jean-Christophe Le Coze, mon ami, votre mentor. Merci beaucoup. Galera, muito obrigado. Obrigado, fizeram isso acontecer. Tá bom? Muito obrigado, galera. Excelente tarde para todos. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, tem QR Code para o certificado e lembrando que vocês podem acessar